Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w nowym roku, życzę Wam wszystkiego superowego. Niech ten rok będzie pełen chwil bez planu, które zapamiętacie na całe życie. A co chciałem Wam przekazać? Wysłuchałem Wasze liczne komentarze i prośby, też chcę coś poeksperymentować, przemyślałem. Mianowicie lecę trochę bardziej po Bożemu. Co to znaczy? Chronologicznie. Spokojnie, przygód nie zabraknie, to Wam gwarantuję, bo widzę po materiałach, co tu się dzieje. Tylko czasem mi trudno tak zebrać jakąś taką produkcję większą, ale na to przyjdzie czas. Jeszcze nigdzie się nie spieszę, poza tym, że chciałbym być bardziej aktywny na tym kanale. Na start wjeżdża seria z Ugandy. Pokażę Wam szaloną stolicę Kampalę. Popłyniemy do źródła Nilu, pomożemy bardzo biednym ludziom na północy kraju i też będę musiał uciekać z pewnych terenów pod osłoną nocy. O tym wszystkim Wam opowiem w serii tych 6 odcinków, chyba się powtarzam. Ale nie przedłużajmy, lecimy, bo wiem, że czekacie na content. Aha, odcinki będą się ukazywać co 2 dni o 15. Lecimy! Opuszczając Iten, małe miasteczko w Kenii, które słynie z produkcji maratończyków, czuję się jak bohater w filmie Drogi. Cel Uganda. Podróż około 8-10 godzin. Nastawienie optymistyczne, ale z nutką: a co jeśli autobus się rozpadnie w połowie drogi? Późnym wieczorem łapię busa z Iten do Eldoret. Słowo łapię jest kluczowe, bo to nie było żadne proszę bardzo, oto twój transport. Nikt nie chciał mnie zabrać, więc kiedy w końcu udało się wcisnąć do pojazdu pełnego ludzi, bagaży i jakiejś nieokreślonej woni, byłem szczęśliwy. Docieram na przystanek autobusowy w Eldoret. Miejsce, gdzie czas płynie inaczej. Albo raczej wcale nie płynie, tylko stoi. Kasa biletowa zamknięta, bo przecież kto by się spieszył o tej późnej godzinie. Kilkoro ludzi stoi z bagażami. Pytam o połączenie do Kampali. Potwierdzają, że to również ich kierunek. Przynajmniej nie jestem sam. Wokół kręci się lokalna ekipa. Szybko zauważają Muzungu, czyli mnie. Hej, skąd jesteś? Pytają, jakbym był jakimś celebrytą co najmniej. Z Polski odpowiadam. Ich mina mówi mi wszystko. Kompletnie nie wiedzą, gdzie to jest, ale udają, że wiedzą. Na szczęście atmosfera jest w miarę luźna, chociaż staram się nie wyglądać zbyt na bogato. Lepiej dmuchać na zimne. W końcu, po dłuższym czekaniu, kasa otwiera się z takim rozmachem, jakby to była premiera nowego filmu Marvela. Kupuję bilet, a godzinę później podjeżdża autobus. Tu wszystko dzieje się w swoim tempie. Kierowca nie odpala, dopóki wszyscy nie znajdą swojego miejsca, nie upchną bagaży, a na koniec jeszcze chwilę nie porozmawiają. W Kenii czas to pojęcie względne i to właśnie w tym jest cała magia podróży. Granica Kenii-Ugandy. Formalność. Moja wiza wschodnioafrykańska, za którą zapłaciłem $100, działa jak przepustka do 3 krajów. Kenii, Ugandy i Rwandy. 1 dokument, 3 pieczątki. W takich momentach czuję się jak prawdziwy podróżnik z epoki kolonialnej, tylko że z plecakiem zamiast kuferka. Noc w autobusie to prawdziwe doświadczenie. Za oknem ciemność i cienie drzew, a w środku ostra dyskoteka. Kierowca puszcza muzykę z głośników na takim poziomie, że nikt nie ma szans zasnąć, nawet jeśli bardzo by chciał. Czerwone światła LEDowe w środku przypominają dekoracje na weselu w stylu wszystko musi się świecić, ale jakimś cudem udaje mi się zdrzemnąć. A poranek wita mnie widokiem mgły i lekkiego deszczu. Krajobraz jest jak pocztówka. Zielony, wilgotny, ze specyficznym zapachem poranka. Docieram do Kampali, gdzie dworzec autobusowy to symfonia chaosu. Ludzie biegają, krzyczą, sprzedają rzeczy, których w ogóle nikt nie potrzebuje i ogólnie robią wszystko, byś poczuł, że żyjesz. Ale wiecie co? Właśnie tego szukałem. Kampala. Jestem gotowy. Wysiadłem z tego autobusu, podróż trwała 9,5 godziny, jestem, słuchajcie, wymięty, ale witajcie w Ugandzie. Perła Afryki, tak się przedstawiają, 51 mój kraj. Zmierzam gdzieś tutaj do hostelu, miał czekać na mnie kumpel Richard, ale go nie ma. Nie wiem gdzie iść, co robić, w sumie, mam na mapie zaznaczony ten hostel. Muszę odpocząć. Podróż przebiegła dosyć spoko nawet. Na granicy staliśmy 2 godziny. Przypomniały mi się czasy, jak byłem mały. I na granicy w Zgorzelcu
Niemcy po prostu przetrzymywali dosyć długo i tu tak samo była najpierw strefa imigracyjna, później trzeba było się pojawić po drugiej stronie w okienku u pana, który sprawdzał, czy mamy żółtą książeczkę, czyli szczepienie na żółtą febrę. Później dostaliśmy taką karteczkę, nie wiem w ogóle, czy to jest karteczka do wyjazdu. Trwało to około 2,5 godziny. Sama podróż z Eldoret, czyli z zachodniej części Kenii, trwała 7 godzin, więc 9,5 godziny jestem tu. Poznałem kolegę jeszcze z Rwandy, który prowadzi jakiś mały taki pensjonat w północnej części Rwandy, więc mam kolejny kontakt. Zbieram kontakty, czasem to wypala, czasem nie. No i tyle, no i witamy w Kampali. Cześć! Mój pierwszy taki pełny dzień w Kampali, w Ugandzie. Bardzo przyjemne miejsce, bardzo czyste. Wcale hostele nie są takie jak parę lat temu myślałem, że to jest zbieranie na młodych ludzi, że jest nieczysto i ogólnie tak jakoś słabo. Wręcz przeciwnie, spotykam często osoby na emeryturze i fajne różne rozmowy można przeprowadzić, dowiedzieć się czegoś ciekawego i tak jechać bez planu i nagle te plany się układają na miejscu. Tak właśnie poznałem tutaj Yukiego, który jest taką wielką inspiracją też dla mnie kolejną. Podróżuje od 25 lat, pochodzi z Finlandii, ma 53 lata, w ogóle nie wygląda na tyle lat, ale zapytałem go, jaki jest sekret. Mówi, że wiele lat temu przeszedł na wegetarianizm, nie je za dużo cukru, robi dużo takich szalonych rzeczy, jak nurkowanie na kilkadziesiąt metrów, rafting, inne skoki na bungee. Jednak wiedziałem, że coś z tymi Finami jest nie halo, bo podążam wyścigi samochodowe i stamtąd pochodzą jedni z najbardziej szalonych i odważnych kierowców na świecie. Oczywiście lubi też koszykówkę i mocną muzykę rockową i metalową, przepraszam, żebym nie mieszał. No i tak, byłem też w kantorze, zaraz wam pokażę, ile tutaj pieniędzy można zyskać. Przepraszam, ile wymienić. No, było to doświadczenie samo w sobie, bo zera robią wrażenie. Teraz trochę o pieniądzach. Szylingi ugandyjskie. Trzymam tutaj w ręku 1 132 500 szylingów. Jest to bardzo łatwo przeliczyć na złotówki, bo 1000 szylingów to jest 1 złotówka. Tak, bo 4000 to $1. Więc mam tu w ręku około 1100 zł. No robi kwotę wrażenie, no bo zostałem milionerem. Więc taki jest tutaj przelicznik. Co można za to kupić? Ceny tutaj w hostelu za nocleg jest około 60 zł. Jest to standard taki, uważam, na hostel podwyższony. Jest bardzo czysto. Panie tutaj naprawdę doglądają czystości top level. Jest bardzo dobra pizza, która jest w okolicach 20 zł. Także ceny takie, powiedzmy, zbliżone trochę do naszych, trochę mniej, ale jest to bardzo popularne miejsce wśród tutaj turystów, dużo Anglików, Amerykanów spotkałem. Dzisiaj idziemy na taki chodzony tour, brakuje mi, przepraszam, czasem tego polskiego języka, bo jak cały czas używam gdzieś angielskiego, to mi się myli. Idę po prostu na spacer z lokalnym przewodnikiem, który pokaże nam miasto, do czego Was serdecznie zapraszam, żebyście z nami poszli. Chodźmy. Taka jeszcze jedna ciekawostka. Kupiłem tutaj na miejscu szampon znanej marki, nie będę jej tutaj pokazywał, ale rzeczy importowane są tutaj co najmniej 2 razy droższe niż w Polsce. Taki szampon 350 ml, prawie 20 zł. No, ale długie włosy nie biorą jeńców.
Po zadomowieniu w hostelu ruszam na spotkanie z moim dzisiejszym przewodnikiem. To on ma pokazać nam Kampalę. Nie czuję ani grama zmęczenia po podróży. Adrenalina i podekscytowanie krążą w moich żyłach szybciej niż kawa w porannej filiżance. Czuję, że dzisiejszy dzień to będzie coś. Wsiadam na Boda Boda, czyli motocyklową taksówkę. Te jednoślady rządzą tymi ulicami. Nie ma tu czegoś takiego jak zasady ruchu drogowego. Mijamy dziesiątki innych motocykli, samochodów i pieszych, którzy wplatają się w tę symfonię zamieszania z gracją godną artysty cyrkowego. Jest chaotycznie, jest głośno, jest pięknie. Cześć moi drodzy, dotarłem tutaj w punkt spotkania z Mitim. To jest nasz przewodnik na dzisiaj, lokalny, pokaże nam jak żyje Kampala. What's up, bro? I'm good, man. That's all. Pleased to meet you. Nice to meet you too, Miha. Yes, yeah. So you're gonna show us some Kampala life then? Yeah. I'm going to show you everything and anything that you need to know about Kampala. It's not a scripted tour. It's not a touristy tour. We're just hanging out as friends and living a day as locals and learning about the life of the locals here. Yeah. Awesome, let's get going, man. All right. So this is the Impala Monument. And the reason we're here is to learn about the history of the name Kampala. When we first made contact with Muzungus, when I say Muzungus, I mean white people, that's what we call them. It's not derogatory, it's just a label. They found a hill here with so many impalas. It was a green hill. And they asked us what the name is, and we told them it's called Akasozika Impala, which means the hill of impalas. Because Muzungus couldn't pronounce our words, they were like, fuck it, we're just going to call it Ka Impala, which means of impalas. And eventually they removed the I and they just called it Kampala. And that's the history of the name Kampala, the city, the capital city of Uganda, yeah. This Kimathi Didan, who was an African freedom fighter, he led a rebellion that got the independence of Kenya. But what is funny is that he's on the same pole as Gerald Poto, a British colonial administrator, and there's a city named after Poto called Fort Poto City. So freedom fighter, colonialist. That's where most of the small jobs are, and they hold the economy together. And the biggest percentage of the population lives downtown. In Kampala, second-hand shoes can be more expensive than brand new shoes. This is because second-hand shoes come from Europe and America, and they're usually real. But brand new shoes usually come from China, and they're usually fake. So what we do as hustlers, not me, but the sellers of the shoes, you get brand new shoes, wash them in dirty water, burn them a little bit at the sole, and hang them under the sun like that. And when they're dry, you can sell them as second-hand shoes, and you sell them for thrice the original price. That's the Kampala hustle, yeah. These are the primates that are closest to the human species, and we have more than half of the world's mountain gorillas in Uganda. You can find them in Congo, in Rwanda, and in Uganda, but in Congo there is war, and in Rwanda they're crazy expensive. So Uganda is the best place to see the species of primates that are closest to the human beings. Ah! This is the Independence Monument, and it talks about how Uganda attained its independence from the British colonialists in 1962. And you can find it on all the paper currency. So that right there is a lady holding a young baby, lifting the young baby out of the bondages of colonialism. And so the bondages are colonialism, and the young baby is the new Uganda, happy and free and looking at the future. We are mentally enslaved, we are economically enslaved, we are academically enslaved. The knowledge that we acquire in our schools was left to us by the British colonialists. They wrote for us a curriculum that only teaches us how to memorize and answer questions, and not how to create and innovate.
So for me, and this is my own perspective, this is just a symbol of independence, but we do not have the actual substance of independence. Until we find a common identity as a modern African state, we shall forever be not independent. It's a private university, and I think they're running some campaigns. Gambo chomkulu. Sina tabu. Poland, I think. Naye banna Kampala ezogera kulambwa abantu. So What's up, guys? so he works for a foundation in the suburbs of Kampala. What's his name? Coach Agassi. Don't be such a shy. Come on, man. Nice to meet you. How Nice to you, meet you. brother? I'm very well. So, what is he doing here, man? You can tell us what you're doing. I hope the mic can grab his Yeah, yeah. voice. Yeah. Okay, thank you. Okay, so this is Coach Augustine, or AKA People at Break a Light on Instagram. So right there is my foundation. That's like Kids Africa, and what we exactly do is we have a foundation, and it helps kids learn skills and art. We specialize in hip hop, breaking, and some other dances. So right as you see those kids, they are doing different kind of dances, but especially it's breaking. And I hope this is so helpful for the kids, not like to join the prayer groups, like to go astray. So I keep them in one position, like teaching them those skills so that they can uplift their talents and they get something like better, doing something better for their future, to keep themselves, to keep their health, something like that. Awesome, man. Thank you very much. Can you explain them that they are inspiring another, young people around the world, and that's why I would like to show them that keep their interest, high, and don't think about, let's say, bad things. So, all the best from my viewers to them. Can they show us a little bit what they can do, please? Exactly. All what they can do is dancing, and dancing is what brings back their joy and hope. So if you want them to show you what they can do, they can make it. That's all what they need. Awesome. It's okay. Thank you. Okay, time. Breaking time, yeah. Okay. This is exactly what you want.
Yeah. Ah, they have to bow down. Hey, 5. 5. Thank you. That's awesome. Okay. Thanks very much. Thank you for showing us. Yeah, thank you Okay. so much. Can I give them something for like sweets or something? Yeah. Money? This is the monument of the king of Buganda Kingdom, who was also made the president of the new modern state that was called Uganda. And the funny bit about this monument is that he was colonized and he's called Edward William Frederick David. The irony of a supreme cultural leader in Africa being called after royal names from the Victorian Kingdom. This is very upsetting, and that's why you have red paint all over him. He's dressed like a British soldier. He's dressed like a British soldier because he was knighted by the Queen. But he's a king of a kingdom in Africa, so that's peak colonialism. Go. That's the Mapera building. Mapera means guavas, and this building belongs to the French Catholic Church. Right down here you can see Centenary Bank with a cross in the middle of Centenary. Yeah. So that represents the Roman Catholic Church. The funny story about the name of this building is when the first French priests came here to spread Catholicism, they were speaking French, and we asked them, what are your names? One of them was called Laudel. So he says, Je m'appelle Laudel. And we go like, dude, your name cannot be Mapera. That's a guava. And he's like, hey, no, Je m'appelle Laudel. And we're just, okay, we're just going to call you Father Mapera because you insist that you call guavas. And fast forward to the early 2000s when the Catholic Church built this, they named it after him, Father Mapera. So those are scavenger birds called marabous. They're called the marabou storks. They help to clean up the city because they eat rotten stuff and rubbish. And more of them were introduced to the city by the Capital City Authority because they help to clean up the environment. Yes, surprise, surprise. Okay. I would like to introduce you Mr. Corn. Ah, okay. Yeah. This one is called Mr. Corn, Yeah. and it was handmade by my 12 years daughter. Okay. And he travels with me to, you know, if I'm sad, I always see him smiling. Yeah. Oh, so cute. I'm in Uganda. Yay. This market is the biggest arts and craft market in Kampala. And here you're going to find artifacts made by local artists. They make them from wherever they are in the suburbs, and then they bring them here to sell. And these artifacts are representatives of what our culture was. They're a representation of what our culture was, but not right now. So if you find a wooden bowl here, it doesn't mean that we use the wooden bowl at home. Right now you might find that the bowl I use at home has stainless steel made in China. It's not really the wooden bowl that we used to use, but it's a representation of how we used to live before we made contact with Muzungus. So the artist that is responsible for these paintings is right here. All right. And sometimes he's painting from here. Not sometimes, Yeah, All yeah, right. yeah. He You does, painted those all. Yeah, most of them. Wow. I also support other artists, Soje Kokumba and the others, but most of these are painted by me. And if you don't mind, I would wish to paint something so quick when you're watching. Yeah. I don't like the work, yeah. so I want to paint over it and paint something else. Okay. Yeah. So I'll start with priming it, like doing a coat on it, and I'm very careful. I don't paint on myself.
So what I'm doing is undercoating. Oops, I've been careless already. So we're gonna give it maximum 4 minutes to first dry. Nyenga basigadde bye bibi. Wow. Amazing, man. Amazing. And what's your name? Sintam Andrew. Sintim? Sintam Andrew. Sintam Andrew. Nice to meet you. Andrew Kim. It's a pleasure meeting you. Thank you very much. Pick you one. I don't have a baggage to... The back of that. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, bardzo serdecznie Cię zapraszam do komentowania, lajkowania, udostępniania może znajomym, oczywiście do subskrybowania, ewentualnie jakiegoś mojego wsparcia. Bardzo dziękuję. Pamiętajcie, kolejne odcinki co 2 dni na kanale Solo po Planecie. Dziękuję, cześć!